Of stories for you. I do hope that you will stick around till the very end. Now, the first story to kick us off is liquor manufacturers. He asked the multi-agency security team to tighten the war on drugs and substance abuse. The DP was speaking today during a fundraiser at Abodhuguchi Boys High School in Imenti Central Constituency, Meru County. He assured Kenyans that they will continue enforcing stringent measures to ensure illicit brew gets off the market. Hatuwezi kubali watoto wetu wauziwe sumu wakufe tukiwa kwa serikali. We cannot accept. Hatuwezi. We cannot accept. Watu wanatupigia kelele, sijui watu ya baa nini. Hakuna. Sisi hatuna shida na ile baa inauza pombe nzuri. Enda uza ile mzuri, wale wanataka kunywa wakunywe. Lakini sumu imewekwa kwa chupa ati ni pombe, hatuwezi kubali. So tumefunga hizo mafactory yote. Na vilabu tumesema hakuna klabu itafunguliwa mchana. Watu waende wafanya kazi. Kama klabu inauza pombe nzuri ifunguliwe saa 11 jioni, ikifika saa 5 ukunywe uende kwa bibi yako. Kama huna bibi ujue vile utafanya. Kati huwa ndio. Si ndio? Unajua tulikuwa tumepotea kama hii mlima Kenya. Na mimi siwezi kubali nikiwa mtoto wenu. I cannot accept. I will be a fool as deputy president who comes from here, this region, to agree my people to be killed by alcohol and drugs when I'm deputy president. I will be a fool. Mimi si mwerevu sana lakini si mjinga. Kuna kitu kidogo mimi najua. And one of the things that I know is that charity begins at home. Weka umaganaku. Gemishi umaganaku. Yes, of course. I'm not a fool. Mimi nitakubalia namna gani watoto wetu wamalizike mimi nikiwa naibu wa rais? How? I have a responsibility to these people. Isipokuwa ni hizi kura ya Mount Kenya. Mimi ningekuwa naibu wa rais. Tuseme ukweli, ningekuwa naibu wa rais. Isipokuwa ni hii kura hii ya Mount Kenya, William Ruto angekuwa rais. Rais na mimi tunaweza kubalia watoto wetu wamalizike? Hatuwezi kubali. Yule anataka kupigana na mimi na Kindiki na president, watu ya baa, karibuni tupigane. For the technical each experienced earlier thereabout. Now, as I was saying, the government has commissioned the grading of the 100-kilometer Maralal-Baragoi road to uplift the standards of road in an effort to reduce rampant cases of banditry and highway robberies. Speaking in Morogio area after commissioning the road rehabilitation project, Transport Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen said that once the road was renovated, it will enable herders to access markets for their livestock and also aid quick security response when cattle rustlers and bandits strike. Tuko hapa na county commissioner wetu na tuko hapa na county security officers wetu wako pale. Kazi yao imekuwa ngumu kwa sababu barabara ni mbaya. Wakisikia mambo ya ujangili umefanyika ama ukora ama uwizi ama uwaji, wakitaka kuja kufanya kazi kwa haraka, barabara inawafanya ikuwe ngumu kusafiri. Mimi nimekuja leo ndio kazi yao ikuwe rahisi, tutengenezea hao barabara. Ninawapongeza kwa kazi wanafanya kupigana na ujangili, lakini bado tuko na shida kubwa.
Mimi kwanza nimekuja kusema poleni sana kwa kupoteza ndugu wetu MCA wa nyumbani hapa kupitia hii shida ya ujangili. Mnajua kwamba MCA nyumbani kwake ilikuwa ni hapa Morijo, na mimi nasema poleni sana kwa familia yake, kwa ndugu zake, kwa marafiki, kwa yale yaliyotokea. Mimi ninawahakikishia ya kwamba kama serikali tunafanya juhudi kuhakikisha kwamba tunamaliza mambo ya wizi wa ng'ombe na uwaji ya watu na uporaji wa mali wa watu katika kutumia ile ati wanasema kwamba ati ni cultural act. Leo tunajua hiyo ni ujangili wa hali ya juu na ukora ya hali ya juu. Tunataka kama serikali tumalize. Tumebadilisha maisha ya watu wetu hapa Samburu na hii Kerio Valley mzima ambao wameangaishwa na usaliti na ukora na ujangili ya wakora ambao wametuletea shida sana kwa serikali ya Ethiopia. Nia yangu ya leo ni kukuja kufanya maintenance ya hii barabara. Hii barabara nimeona imewachwa kwa siku nyingi, na nimeona kwamba ni vigumu sana kutoka Maralal kufika hapa Morijo, na nimeambiwa hivyo mpaka Baragoe. Now, former Samburu Governor Moses Kasaine Lenolkulala has suffered a major blow after the Ethics and Anti-Corruption Court gave a way for the state to respond 4 of his houses valued at more than 80 million Kenyan shillings after they were found to be proceeds of crime. In a judgment delivered at Milimani Law Court on Wednesday, Lady Justice Esther Maina also ordered the former governor to forfeit the sum of 14.6 million Kenyan shillings frozen during the hearing of the EACC recovery case and further pay costs of the suit to EACC. Delivering that judgment early this week, that was on Wednesday, Lady Justice Maina concurred with the Ethics and Anti-Corruption Commission that payments that are made from contracts that are grounded on illegality are supposed to be forfeited to the government because they constitute proceeds of crime. The judgment by Lady Justice Maina is significant in the sense that for the first time the court has determined that where a contract has been given illegally, the payments that ensue therefrom are proceeds of crime and are supposed to be forfeited to the state, and it doesn't matter whether the contract has been executed. It doesn't matter that the goods have been supplied or the services that are procured illegally rendered. In this particular case for Samburu, the former governor awarded a contract for the supply of fuel to the county government to a company that he owns. By awarding that contract to his own company, the governor contravened the law relating to conflict of interest, and that is why the court found that these payments arise from an illegality and he is not entitled to the same. Therefore, the Commission welcomes this judgment and appreciates that the judgment is significant to the extent that it will make it difficult for persons engaging in fraudulent procurement to claim the monies that ensue from that engagement with public bodies. Now, Brett Clothaya, head of Athletics Integrity Unit, has commended Kenya for its efforts in combating doping, but warned that significant work remains before the nation can fully address the issue. Speaking in Kaptagat, Elgeyo Marakwet County, Clothaya engaged with athletes training in the high-altitude regions. As part of a week-long tour, Clothaya has been addressing Kenya's progress in anti-doping efforts, meeting with government officials and athletics stakeholders across the country's athletics reach area. The goal of this project is really to enhance the anti-doping framework, the testing, the education, the investigation work that goes into anti-doping in Kenya. The project was initiated because we reached a point of crisis, I would say. There were a lot of anti-doping cases being uncovered in Kenya, and the government has responded in the right way by making this financial commitment
to strengthening the resources put towards anti-doping. So I'm pleased to say, after this project's been going for the first 12 months, that there have been a lot of achievements. Testing domestically within Kenya has increased by more than 4-fold. The number of anti-doping cases that have been uncovered by ADAK, that's the anti-doping agency of Kenya, has also increased by nearly double, which is to be expected given the increased amount of testing. So this was really the missing piece of the puzzle in the past. The AIU had been testing at the very top level of athletes and uncovering doping, but we needed the support from the anti-doping agency to secretary on Thursday. We'll have important meetings again in Nairobi next week to assess the progress and make plans, especially as we head into the Paris Olympics. Our Cabinet Secretary of Tourism and Wildlife, Alfred Mutua, has stated that the government has allocated 50 million to build a marine creature conservation center as a tourist attraction on the shores of the Pirate Sea, as well as to enhance the beaches of Mombasa County and construct market stalls on those beaches. The project also aims to improve all the beaches located in front of hotels in Mombasa County to attract tourists and compete with foreign countries in tourism. Mohamed Osman, the Tourism Cabinet Secretary of Mombasa County, stated that this move by the central government will bolster their efforts, which were focused on improving the Pirates Beach. Unajua utalii ni numbers. Kuna watu zaidi ya bilioni 3 huko ulimwenguni. Mbona hawakuji kwa nchi yetu? Nchi kama Spain, they are welcoming 40 to 60 million tourists. Hawana wanyama, they don't have as beautiful beaches, hawana hizi vitu zote. Ni kwa sababu lazima to create things that people want to come to. Na isitoshe pia kuna a lot of support for domestic tourism. Lazima tuinue our domestic tourism ipande hali ya juu. Kwa hivyo sisi tumeonelea kama wizara ya kwamba tulikaa chini tukasema we need to build things that we've never built so that people have a reason to spend 2 more days here. Na ndio tukaonelea kwamba hapa Mombasa tuweke aquarium na tutengeneze hii Mombasa beach tukishirikiana na serikali ya county, iwe na mataa, tutengeneze vibanda vya wafanyakazi kufanya kazi, choo nzuri, parking nzuri. Iwe ukiwa hapo haina tofauti ya kuwa Kenya na kuwa Singapore, haina tofauti ya kuwa Kenya na kuwa Dubai. To raise your quality, vijana wetu tuwajengee mahali pazuri. Alafu isitoshe pia nikishirikiana na mwenzangu wa Blue Economy, mimi nitajenga zile zinaitwa lifeguard stations, na yeye pia na train lifeguards, vijana waweze kuokoa wengine wakati kunatokea shida yoyote kwa bahari. Alafu pia tunajenga katika area yetu yote ya bahari pia ina uchafu sana. Kwa hivyo tunataka kununua gari ama ni lori ama machine ama tractor ya kuokota takataka na kusafisha beach yetu, ndio ikuwe rated at a higher level, ndio watalii wa hali ya pesa nyingi waweze kuja na kutulia hapa. Jambo la hizi, what will be happening in every month, ndio hoteli unanawiri, supermarket, vijana wetu, watu wetu, iwe kila wakati ni high season. Hakuna wakati kuna low season yoyote. Iwe kila wakati biashara inaendelea na hoteli zetu nchini yote ziko high season. Hapo ndio utasema kweli utalii umekomaa. Now, it is possible that hospitals at the ward level will begin to benefit from the fund they collect in their hospitals if the expenditure bill is passed into law. This has been clarified by the Health Committee Chairman in Mombasa County, Bernard Ogutu, during a workshop to gather public opinions on the bill. Ogutu stated that currently hospitals are required to collect revenues and submit them to the Treasury Office at the county level before those funds are redistributed back into the hospitals. Tumekuja katika zoezi la kufanya public participation kwa bill zetu mbili, ambayo moja inaitwa Community Health Improvement Financing Bill, ambayo inapeana nguvu kwa serikali zetu kuweza kutumia zile pesa ambayo wana collect at source. Umuhimu wake wa kwanza ni kwamba kitambo pesa yote ya afya ilikuwa inapelekwa katika County Revenue Fund, na ikienda kule hakuna protection yoyote, ile pesa ilikuwa inapewa. Leo hii bill itapea nguvu hospitali zetu kuweza kutumia pesa zile ambazo wamecollect pale at source. Kukiwa na emergency watatumia zile pesa pale pale.
lakini kutakuwa na njia mwafaka ya kuzitumia. Zipelekwe juu, approval itoke kwa chief officer ndio waje waweze kutumia. Hiyo itakuwa inawasaidia kupunguza upungufu wa fedha ambazo huwa zinatokea wakati zikipelekwa kwa county revenue fund. Benefit ya kwanza ya community health service bill ni kwamba hawa wahudumu wa afya nyanjani hapo awali walikuwa hawalipwi. Hii bill imepropose kwamba wapewe ka stipend kidogo ambayo inaweza kuwasaidia katika utendaji kazi wao. Pili, ile bill imeweza pia kupanua ile scope ya wale ambao walikuwa wamechukuliwa kitambo. Imeongeza nafasi, wale ambayo wanatamani kuingia pia wamepewa nafasi ya kuingia. Bills hizi kwanza zitasaidia kupunguza the bureaucracies and the processes ambazo zinahusiana na pesa zile ambazo zinafaa kufika kwa mahospitali. So ni mswada mzuri na tunaamini utapita tuweze kuwafanyia wananchi kazi. As the Kenya Medical Practitioners, Pharmacists and Dentists Union continue to insist that the ongoing doctor strike across the country will escalate to pressure the government to hire resident doctors and fully implement their other demands, Robert Pukos said, the Member of Parliament for Endebess constituency in Trans Nzoia County and a surgeon, has criticized the leaders of the union for pushing the strike while having no obligations to defend the doctors. Pukos urged the doctors participating in the strike to return to work as they took an oath to serve the people. He also called on the Public Service Commission to announce specialist doctor positions as they do with other job vacancies. Kuomba madaktari warudi kazini. Unajua, nimesikia kwamba madaktari wako kwa mkomo na nimeona na kwa sababu ya interns kutokuwa posted. Mimi nataka kuomba kwamba warudi kazini, wasaidie wananchi, kwa sababu kama daktari umechukua kiapo ya kuhudumia mwananchi. Hatutaki watu yetu waumie au warudi, and then tutauliza moving forward. Public Service Commission inatakana ku-advertise. Vile wana advertise for other interns. Wa advertise for positions, then interns wa apply. Na tunataka kuuliza wale unions. Hawa ni trainees, they are not employees. The unions have no business kwenda kwa trainees na kuanza kunegotiate CPA on their behalf because they are not employees. We've not seen interns ambao ni unionizable. They are not union members. Hawa ni employees and therefore hawa ni trainees. Na if you are in training, hata kotu hatujaona ikienda kuchukua wale interns wenye wako kwa sehemu zingine kusema ni members yao. Hata KUPPET. Si tuko na walimu hapa. Wale wanakuja kama TSC, wana apply to TSC, wanapewa nafasi kama walimu, then wanaenda kama interns. We have not seen KUPPET or not kwenda kunegotiate on their behalf. Therefore, wale unions ya madaktari, they have no business negotiating on behalf of trainees because those are training students and they should be able to have a proper way ya kufanya mambo yao. Speaker of the Kitui County Assembly, Kevin Kinengo, has defended ward representatives against a report issued by the budget coordinator, alleging that ward representatives have been spending a lot of public funds on foreign trips while failing to develop the wards they represent. According to Kinengo, both members of parliament and ward representatives have allocated budgets with clearly defined responsibilities, emphasizing that the allocation for ward representatives should assist them in fulfilling their duties. He called on the budget coordinator to focus on their job instead of spreading rumors and politics. Kuna jambo ambalo limekuwa likienea sana kwa media kuhusu county assemblies zote Kenya mzima. Controller of budget, kuna report wali release wakaanza kusema MCA Kenya mzima wanaharibu pesa ndio maana hakuna maendeleo. Kuna kitu ni tangwa right of reply. Kwa niaba ya MCA wote Kenya mzima nataka kujibu kwa niaba yao. Budget ya county assembly na budget ya county executive ziko tofauti. Budget ya county assembly ni ya kusupport MCA wakifanya kazi yao. Budget ya county executive 30%, at least 30%
inafaa kuwa ni ya development, na at most 70% inafaa kuwa ni ya recurrent. Na hilo ni jambo ambalo maseneta wetu na MP wetu pale bunge wameunda sheria ya kuhakikisha kwamba pesa ya umma inatumika vizuri. Kwa hivyo wanaosema ya kwamba ma-MCA wanatumia pesa vibaya, ndio maana hakuna madawa, ndio maana hakuna maendeleo, hiyo ni uongo. Senators, legislators wako na budget yao. County assemblies ziko na budget zao. Tukiamua kwenda kuangalia vile mambo yanafanyika nchi nyingine within our budget, kuna shida gani? Tukiamua kufanya oversight, tuende Kisumu, tuende Tharaka Nithi hapa, tuende Machakos, tuende Mombasa, kuna shida gani? Kuna Senate Park Committee ambayo inafanya kazi ya kuangalia pesa ya counties inatumika aje. Mimi nataka kuongea nikiwa hapa, nikiongelesha control of budget ambaye naheshimu sana. Afanye kazi yake na aache siasa. Kuna kazi ya EACC, aache kuchukua kazi ya EACC. Kuna kazi ya Senate Park Committee. Tunaenda mbele yao, wanatuuliza maswali, pesa ya county assembly mmetumia aje? Kama MCA waache kuingiliwa, wakiambiwa wakifanya kazi yao wanaambiwa wanatumia pesa vibaya. Pesa ya bunge ni ya kusupport MCA aweze kufanya kazi yake. Kwa hivyo watu wetu, tafadhali msisikize uongo ya watu ambao wanataka kugonganisha MCA. Huyu Dagara anafaa kwenda kuwatetea. Akienda training, akienda benchmarking nje ya ng'ambo, kuna shida gani? Hata kama ndugu zetu maseneta na MP wanaendanga nje. Appearing to respond to the Chief Justice Martha Koome's remarks, the Majority Leader in the National Assembly, Kimani Ichung'wah, clarified that there was no agreement between the government and the court regarding affordable housing laws. Ichung'wah reiterated that the lack of legal framework to implement the affordable housing plan, which resulted from a court order, necessitated the government to enact necessary laws through parliament, while emphasizing that independence of the judiciary. Ichung'wah confirmed that there were no contracts or agreements between the judiciary and the central government or the executive. Let me first say I agree with the Chief Justice that there was absolutely no agreement between the executive and the judiciary on the matter of affordable housing. What the president did, and it was being quoted out of context as was asserted by the Chief Justice yesterday, the president said that we have agreed with what the court said in terms of the lack of legal framework on implementation of the affordable housing program, and we went back to parliament and enacted that legal framework that the judiciary spoke to in the Finance Act suit that is already before court. And therefore there was absolutely no agreement or deal entered into between the judiciary and the government of Kenya. Therefore, I must say I agree with the Chief Justice. We have purposed as a Gachagua'S administration that we will allow the judiciary to do their work independently. And that's what we have done. When they point out certain lacunas in law, we go back to the house that makes those laws and rectify. And that's what we have done with the Affordable Housing Bill, and which is now an act of parliament that has already been signed into law, assented by the president. And as of end of this month, those of us on payslip, we expect that the affordable housing levy will be deducted or shall be deducted from our salaries, so that the programs that were being rolled out for the benefit of millions of other Kenyans who have no jobs. Ruaraka Academy, in partnership with Smart Brains Company, today hosted 9 other schools within Nairobi County in a coding competition with the aim of preparing them not only to be technological consumers but also the creators of the products. Despite the limited access of technology, the schools have embraced the use of technology in the changing world. Our very own Mark with the full reports. Don't do anything else. With the changes in technology in the modern world, Kenya's system of education is on the race to adapt the changing world despite its limited access. Limited access to technology has left our African countries trail behind of the more developed countries. Ruaraka Academy, a school based in Roysambu, Nairobi County, is one of the schools that has embraced the importance of equipping children with technology skills such as coding, so as to prepare them not only to be technology consumers but also the creators of the technology product. On Saturday, 23rd March, 9 schools within Nairobi County participated in inter-schools coding evaluations conducted by Smart Brains Company.
Smart Brains Company is a company that aims at empowering schools to teach quality coding skills. It is built on a foundation of a belief that the Kenyan child deserves an opportunity to learn how to code. The skills will help Kenyan children to be competitive in the digital world and stand on the same place as the children from the more developed countries. Apart from coding, they offer kids preneurship too that help them have selling skills after they learn to come out with their own product. It will help them come up with solutions that will solve the current economic instability. This will improve their communication skills and persuasive skills as well, since it involves the bargaining of their terms. According to Lemuel Kenyanzui, who is the CEO of Smart Brains, every Kenyan child deserves an opportunity to have the skills at this tender age. My name is Lemuel Kenyanzui, and I am the founder and CEO of Smart Brains Kenya. Smart Brains Kenya is a company that believes that all our Kenyan kids deserve a chance to learn 21st century skills that will make them to be competitive in the world of today that is heavily driven with technology. Yes. So the work that we do is we empower schools by giving them things like computers, robotics kits, and a coding curriculum so that they are able to teach computer science in a quality way in school. I have around 13 years of experience teaching in schools, and I noted for much of my time when I was in schools, when I used to ask students, do you do computer? They used to tell me yes, but when I followed up, I found that they were just learning how to write, how to type. That was text editors. But I happened to be lucky to have done computer science from a little bit of an early age, and I had traveled to a country where I saw kids doing computer science in schools, and I wondered, why not give these schools to our Kenyan learners so that they are also competitive and relevant in the world of tech. Reporting for EBN TV, I'm MacDonald. And thank you very much, Mark, for that wonderful report, which has brought us to the very end of today's EBN Weekend Edition, Prime Weekend Edition. My name is Consolata Chibalonza. Thank you very much for keeping me company to the end. Let's go to church tomorrow, and until next time, God bless.